1975 దేశ భద్రత కోసం, దేశ ప్రయోజనాల కోసం, దేశ స్థిరత్వం కోసం అని చెప్పి స్వేచ్ఛపై తాత్కాలిక తాళం వేయబడింది. ప్రజలకు అది అవసరమని చెప్పబడింది. అపోజిషన్ లీడర్స్ని అరెస్ట్ చేశారు, ప్రెస్ని సెన్సార్ చేశారు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ని సస్పెండ్ చేశారు. అండ్ దట్స్ వేర్ ఎవ్రీ ఎమర్జెన్సీ బిగిన్స్. బట్ హియర్ ఈస్ ద రియల్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ an emergency happened today, would we even recognize it? Would an emergency always looks like newspapers being shut down? ఆర్ క్రిటికల్ జర్నలిస్ట్ల మీద రైట్స్ చేయడము, కేసెస్లు పెట్టడము, అరెస్టులు చేయడము లాగా కనిపిస్తుందా? వుడ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్వేస్ లుక్స్ లైక్ అపోజిషన్ లీడర్స్ బీయింగ్ జైల్డ్? ఆర్ ఈడీ, సిబిఐ, ఐటీ రైట్స్ ఎక్కువగా అపోజిషన్స్ మీదనే పడుతున్నట్లు ప్రజలకు కనిపిస్తుందా? వుడ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్వేస్ లుక్స్ లైక్ సెన్సార్షిప్? ఆర్ మీడియా ఛానల్స్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం కంటే అపోజిషన్ని టార్గెట్ చేయడం ఎక్కువగా కనిపిస్తుందా? వుడ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్వేస్ లుక్స్ లైక్ సిటిజన్స్ లూజింగ్ ఫ్రీడమ్? ఆర్ సోషల్ మీడియాలో క్వశ్చన్స్ అడిగిన ప్రతి ఒక్కరిని యాంటీ నేషనల్స్, అర్బన్ నక్సల్స్ అని లేబుల్స్ చేయడం లాగా కనిపిస్తుందా? వుడ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్వేస్ లుక్స్ లైక్ ఫియర్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ మాబ్స్, ఫియర్ ఆఫ్ ట్రోలింగ్, ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ జాబ్, ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్? వుడ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్వేస్ బిగిన్స్ విత్ వన్ లీడర్ గ్రాబింగ్ పవర్? ఆర్ దేశం అంటే నాయకుడే, ఆయన దైవ సమానుడు, నాయకుడిని ప్రశ్నించడం అంటే దేశాన్ని ప్రశ్నించడం అనే భావన సొసైటీలో నార్మల్ అవ్వడంతో మొదలవుతుందా? When student protesters are called enemies, when journalists are called traitors, when activists spend years in jail before conviction, when hate speeches are ignored but criticism is punished, shouldn't citizens ask questions? ఇది ఏ ఒక్క పార్టీ గురించి కాదు. కాంగ్రెస్ చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రశ్నించాల్సిందే, బీజేపీ చేసినప్పుడు కూడా ప్రశ్నించాల్సిందే, రేపు ఇంకో పార్టీ చేసినా కూడా ప్రశ్నించాల్సిందే. బికాస్ ద డెమోక్రసీ సర్వైవ్స్ ఓన్లీ వెన్ సిటిజన్స్ క్వశ్చన్ ద పవర్, నాట్ వెన్ దే వర్షిప్ ఇట్. 1975లో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. రేపు మరో ఎమర్జెన్సీ వస్తే అది ప్రకటించబడకపోవచ్చు, అది నార్మల్గా అనిపించవచ్చు. అందుకే ఈ ప్రశ్న, వుడ్ వి ఈవెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్ బిఫోర్ ఇట్స్ టూ లేట్?